Hello everyone, good morning. Okay, so we'll revise about flower. Okay, so flower and its parts called floral parts. Okay, okay, basically it is a reproductive part, right? What is flower? Yes, reproductive part. If you take any organism, any animal, if the animal is in the higher category, அந்த அனிமல் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு அனிமலாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப லோ, ரொம்ப சின்ன அனிமல், அனிமல் கிங்டம் படிச்சிங்க இல்லையா, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஷ்யூ தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம். அப்படின்னா எந்த அனிமல் எல்லாம் வெறும் டிஷ்யூ தான் இருக்குது? ஸ்பாஞ்சஸ், அதுக்கெல்லாம் கை, கால், கண், மூக்கு, வாய் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. வெறும் அவ்வளோதான், தத்தி மாதிரி கீழே தான் கிடக்கும். அது மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம். அமீபா, அமீபா வந்து அனிமலா? அனிமல் கிங்டம் அமீபா? இட்ஸ் நாட் அனிமல் கிங்டம், ரைட்? அமீபா டசன்ட் கம் அண்டர் அனிமல் கிங்டம். அமீபா வந்து அனிமல் கிங்டம் கிடையாது. கிங்டம் ப்ரோட்டஸ்டா. சீலண்ட்ரேட்ஸ், கோரல் ரீவ்ஸ், பவளப்பாறைகள், ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷு, இதுக்கெல்லாம் கை காலெல்லாம் இருக்கா? நோ. ஸோ அப்போ அதுக்கு பெருசாக செக்ஸ் ஆர்கனும் பெருசாக எதுவும் இருக்காது. கை காலெல்லாம் இல்லைன்னா செக்ஸ் ஆர்கனும் டெவலப் இருக்காது. ஏன்னா அந்த ஆர்கானிசமே ஃபஸ்ட்டு வளரல. அப்புறம் எப்படி அதுக்கு வந்து ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கும்? ஆர்கானிசம் அப்படின்னா நல்ல ப்ராப்பராக ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் தானே அது ஆர்கானிசம். அதே மாதிரி பிளான்ட்டு, அனிமல் ரெண்டுமே. பிளான்ட்டுக்கும் அந்த மாதிரி தான். பிளான்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஃபுட் எடுத்து சாப்பிட்றோமோ, பிளான்ட்டு வந்து ரூட் வழியாக என்ன பண்ணுது? இட் டேக்ஸ் soil, sorry, it takes water from the soil, it takes minerals from the soil, yes or no? And it reproduces. It takes the nutrients, water, and it gives you whole body parts, vegetative parts. Plant ku vegetative parts nu siladella irukku illaya, idella vegetative parts other than flower. Flower thavara matha ellame enadhu? Vegetative part. எல்லாமே என்னது? வெஜிடேட்டிவ் பார்ட். அதனால தான் ஒரு பிளான்ட் வந்து ஃப்ளவர் இல்லாமல் ஸ்டெம்மோ, ரூட்டோ, லீஃபோ அது வழியாக அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன். தட் இஸ் கால்டு வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன். வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் மூலமாக. வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ்னால் என்னதுமா வருண்? வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ்னால் என்னது? Other than reproductive part, yes or no? Other than flower, it is called a vegetative part. So now reproductive part is only for higher plants. சரி, பிளான்ட் கிங்டம் படித்தோம் இல்லையா, அதில் லோ பிளான்ட்டு ஒன்றுமே இல்லை இந்த பிளான்ட்டுக்கெல்லாம். ஆனால் அது பிளான்ட்டு. ஆல்கே, ஓகே, ஆல்கே. ஃப்ளார் இருக்கா அதுக்கு? ஸ்டெம் இருக்கா? ரூட் இருக்கா? லீஃப் இருக்கா? எதுவுமே கிடையாது. அப்போ அதுக்கு ஃப்ளார் இருக்காது. நெக்ஸ்ட், இந்த பிளான்ட்டுக்கு எதுவுமே கிடையாது, ஆனால் அது பிளான்ட்டு. ஆல்கே சொன்னீங்க, அப்புறம் ஆல்கேக்கு அப்புறம் பிரையோஃபைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே படிக்கலையா? ஆல்கே கூட எக்ஸாம்பிள் ஆல்கே மட்டும்தான் தெரியுமா? இன்னும் வரைக்கும் 10th மைண்ட்லேயே தான் இருக்கிறீங்க. ஆல்கே மட்டும்தான் வருது. சர்காசம், வால்வாக்ஸ், இலோத்ரிக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா. ஓகே, ஸோ இது யாருக்கு இருக்கு? ஃப்ளார் எந்த பிளான்ட் கிங்டத்துல யாருக்கு ஃப்ளார்ஸ் இருக்கு? ஃப்ளாரிங் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னா யாரு? Angiosperms. Flower is the only feature of, is or no? Angiosperms. So angiosperms are also called as what? Flowering plants. Is or no? Angiosperms are also called as flowering plants. Only they have flowers. Okay, so now to describe the floral formula and floral diagram. Okay, floral formula நம்ம எழுதணும்னா, நான் எதுக்கு இப்போ இதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா, if you want to write the floral formula or if you want to draw the floral diagram, you must know the floral parts. You must know what? Floral parts. So here we are going to see about the floral parts. Floral parts. Floral parts. Okay, so it is present only for flower. First, the plant have some green part like this.
Yes or no? What is this? Flower உடைய எல்லா ஆர்கன்ஸுமே இது மேல தான் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கும். What is this? We don't have paintbrush. No. Okay, yes, this is called what? This is called thalamus or receptacle. Yes or no? This floral part is called thalamus. You know, sometimes this may turn into a fruit. Actually fruit வந்து ஓவரி தான். நம்ம சாப்பிட்ற ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்ம பிளான்ட்டுடைய ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஓவரி தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். பட் சம்டைம்ஸ் இந்த தாலமஸ் கூட ஃப்ரூட்டாக மாறிடும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆப்பிள். Apple. Okay, what we eat apple, no, what we eat in the apple, the fleshy part of apple is thalamus. Fleshy part of apple is thalamus. இந்த பார்ட் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆப்பிள். புரிஞ்சுதா? That's why apple is an example for false fruit. Apple is not true fruit. True fruit na enna ovary irukonu. Ovary should be converted into fruit. That then only it is called true fruit. Example is mango, coconut. Mango and coconut are example for true fruit. False fruit means if we eat, you know, if the fruit is other than ovary. Example, thalamus. Thalamus is fruit in which fruit? Thalamus will be converted into fleshy part in apples. Okay, in apples you can see that apple structure, that apple க்கு கீழ தான் fruit இருக்கும், மேல வந்து அந்த stem ஓட attach ஆயிருக்கும். ஆப்பிள் பார்த்துருக்கீங்களா? சாப்பிட்ருக்கிறீங்களா ஆப்பிள்? ஆப்பிளில் இந்த ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? கேலிக்ஸ், கொரோலா, செப்பல் எல்லாம் கீழே இருக்கும், ஃப்ளவர் கீழே இருக்கும். இந்த பல்ஜி பார்ட் வந்து என்னது? பல்ஜி பார்ட் என்னது? ஆமாம், தாலமஸ். இங்கே என்ன இருக்கும்? இது வந்து ஸ்டெம்மோட அட்டாச் ஆகிருக்கும், அப்படி தானே? பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ தாலமஸ் இஸ் த edible part in apples. That's it. Okay. Now above the thalamus, we have, okay, so now above the thalamus we have some green colored structure. Is who are they? This is okay, this is called calyx. This is called a calyx. It is also called as sepals. It is also called as sepals. Now how calyx is represented in floral diagram? How do we represent calyx in floral diagram? Check. Calyx is K by the symbol K. So no, calyx is represented by K. If the K is free, we should write, for example, I am saying, if here you count how many calyx I have drawn? 4. So if the 4 is free, we should not enclose it with the box. 4 may free andadna box podakudadu. Sorry, that bracket podakudadu. Suppose in the 4 fused andadna, we have to enclose it. புரிஞ்சுதா இல்லையா? K4 and 4 fused. இது வந்து free, இது வந்து fused. Free and fused. This is free, whereas this is fused. புரிஞ்சுதா? Calyx is represented by what? A letter K. Sepals. Okay. Next, above இதுக்கு கீழே வந்து இன்னொரு layer irukku, but that is optional. It may or may not be present. That is called epicalyx. This is called epicalyx. Usually we won't represent. If it is not there, we will not mention. If it is present அப்படினா EPI. If it is present na mention பண்ணுவோம். Present ஆவலனா we won't mention. புரிஞ்சுதா? epicalyx first இருக்கும், அதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும்? calyx. So இதுக்கு மேல next வந்து we have that you know, the brilliantly colored part of the flower. Yes, they are called no. So this one is what?
This is corolla, right? This is corolla. It is also called as petals. If this is fused, how it is represented? C, right? If the C is free, suppose for example here we take 1, 2, 3, 4. Okay, suppose 4, then C4, here also C4. It is fused, right? Here it is fused. இது எல்லாமே fuse ஆயிருக்கு அப்படிதானே? fuse ஆகலனா எப்படி இருக்கும்? fuse ஆகலனா it will be like this. Yes or no? It is free. It is not fused. புரிஞ்சுதா? fuse ஆகலனா எப்படி இருக்கும்? இங்க fuse ஆயிருக்கு. So corolla is represented by C and the number is number of petals. n ன்னு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அது வந்து என்னது? number of petals. ஓ ஓகே. நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ள மெயின் இப்போ இது ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா? இதுவும் இது ரெண்டுமே வந்து ஆக்சஸரி. இவ்வளோ நேரம் நீங்க படிச்சது எல்லாமே ஆக்சஸரி. ஆக்சஸரினா என்ன? ஆக்சஸரிஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆக்சஸரிஸ்னா என்ன? சம்திங் which is additional. Is or no? Additional. Is or no? இப்போ என்ஜினை வந்து ஆக்சஸரின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல, because that is main part of a car. Is or no? So like that here we have main part. Main part இன்னும் நம்ம படிக்கவே இல்லை. இவ்வளோ நேரம் நம்ம படிச்சதெல்லாம் என்னது ஹர்ஷா? ஆக்சஸரிஸ். எல்லாமே என்னது? ஆக்சஸரிஸ். வாட் ஆர் த டூ வோல்ஸ் ஆக்சஸரி வோல்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா கேலிக்ஸ், கொரோலா. ஆக்சஸரி வோல்ஸ் என்னது? கேலிக்ஸ் அண்ட் corolla. இதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிறதா மெயின் வோல் ஆஃப் அ ஃப்ளவர். ஓகே, மெயின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் மெயின்னு சொல்றோம்? because they are the one who is going to produce the babies. Okay, they are the one who is going to produce the next generation. So அதனால இதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிறது என்னது? மெயின் வோல் ஆஃப் அ ஃப்ளவர். ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து மேல் செக்ஸ் ஆர்கன், இன்னொன்று வந்து ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன். ரெண்டு பேரும் ஒரே ஃப்ளாரில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒருத்தர் ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கலாம், இன்னொருத்தர் இன்னொரு ஃப்ளாரில் இருக்கலாம். ரெண்டு பேரும் ஒரே ஃப்ளாரில் இருக்கலாம், ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கலாம், வேற வேற பிளான்ட்ல இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம எல்லா பாசிபிலிட்டியும் படிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேரும் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கிற, ஒரே ஃப்ளாரில் இருக்கிற பாசிபிலிட்டி எடுத்துக்கலாம். ஐ வில் சூஸ் எல்லோ கலர். See here. What is this? Gynoecium. This is what? Gynoecium. And this is stigma. Yes or no? Stigma, style, stigma, style, stigma, style, ovary. Together it is called what? Gynoecium. Together it is called a gynoecium. How it is represented? G, right? So here it is represented like this. Is or no? Floral technical description la பாத்தீங்கன்னா G வந்து மூணா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருப்போம். அது G க்கு கீழே ஒரு கோடு போட்டிருப்பீங்க, மேலே ஒரு கோடு, அதுக்கப்புறம் சென்டர்ல. Is or no? இப்போ இந்த மூணுக்கு ஒரு நேம் எழுதிருப்பீங்க பக்கத்துல. என்ன நேம் எழுதிருக்கீங்கன்னு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் கீழே கோடு போட்டிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் எபிகைனஸ் ஃப்ளவர். என்ன ஃப்ளவர்? எபிகைனஸ் ஃப்ளவர். மேலே இருந்ததுன்னா ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளவர். ஸோ சென்டர்ல இருந்ததுன்னா பெரிகைனஸ் ஃப்ளவர். இஸ் ஆர் நோ? எபிகைனஸ், ஹைப்போகைனஸ், பெரிகைனஸ். அப்படின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜி மேலே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா கைனீஷியம் மேலே இருக்கு, மற்ற எல்லா ஃப்ளோரல் பார்ட்டும் அது கீழே தான் இருக்கு. ஓவரி சுப்பீரியரா இருக்கு, ஓவரி மேலே இருக்கு, மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு? கீழே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன எழுதிருக்கீங்க? ஹைப்போகைனஸ்க்கு என்ன எழுதிருக்கீங்க? இந்த பக்கம் என்ன எழுதிருக்கீங்க? சுப்பீரியர் ஓவரியா, இன்ஃபீரியர் ஓவரியா? இன்ஃபீரியர் ஓவரி. இதுக்கு என்ன எழுதிருக்கீங்க? இன்ஃபீரியர் தானே எழுதிருக்கீங்க. Okay, see here. Okay, see here. So you have written here superior ovary. Superior ovary means what? Ovary வந்து மேலே இருக்கும், மற்ற எல்லா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸும் கீழே இருக்கும். எல்லா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸும் கீழே இருக்கும். எல்லா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ்னா கேலிக்ஸ், கொரோலா. கேலிக்ஸு கொரோலாவும் ஓவரிக்கு கீழே இருக்கும், ஓவரி தான் மேலே இருக்கும். ஓகே, மற்ற
பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கீழே இருக்கும், ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ். அது வந்து ஹைப்போகைனஸ். ஜி மேலே போட்டிருக்கீங்கன்னா ஜி தான் டாப்ல இருக்கும். புரிஞ்சுதா? கைனிஷியம் மேலே இருக்கும், மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கும். மற்ற ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸை தான் இந்த லைன் மூலமா நம்ம இண்டிகேட் பண்றோம். புரிஞ்சுதா? அதே எபிகைனஸ் அப்படின்னா ஓவரி கீழே வந்துடும், ஓவரி இன்ஃபீரியர்ல போயிடும். மேலே அந்த லைன் வந்து என்னது? ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ். மற்ற ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் மேலே வந்துடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிகைனஸ் அப்படின்னா ஈக்குவல். என்சிஆர்டி புக்ல 4 ஃபிகர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வந்து எபி ஹைப்போ, அதுக்கப்புறம் 2 வந்து பெரிகைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 2024 நீட் கொஸ்டின்ல அந்த டயக்ராம் தான் வந்ததுன்னு நான் சொன்னேன். 2 ஃபிகருமே கொடுத்தாங்க, 2மே வந்து பெரிகைனஸ்க்கான ஃபிகர் என்சிஆர்டில இருக்கும். தட் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்க்டு இன் தி லாஸ்ட் இயர் நீட். ஓகே, so you check with that. ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்கே வந்து கைனீஷியம் வந்து கைனீஷியம் மேலே இருக்கு, கீழே கோடு போட்டிங்கன்னா எல்லா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸும் கீழே இருக்கு, ஓவரி சுப்பீரியரில் இருக்கு. கைனீஷியத்தை கீழே வச்சு மேலே கோடு போட்டிங்கன்னா ஓவரி வந்து இன்ஃபீரியராக இருக்கு. ஓவரி கீழே போயிடுச்சுல, இன்ஃபீரியர். ஒரு ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சுப்பீரியர்னா நான் தான் பெருசுன்னு ஒரு தலைக்கணத்தோடு இருக்கு. சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி வராங்க, பெரியவங்க. சுப்பீரியர்னா கைனீஷியம் மேலே இருக்கு, எல்லாரும் அது கீழே இருக்கிறாங்க, அதனோட கால்கடியில் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, அப்போ சுப்பீரியர் ஓவரி. கைனீஷியம் கீழே வந்துச்சு, கோடு மேலே போட்டிங்கன்னா அது என்னது? இன்ஃபீரியர் ஓவரி. இல்லை சரிக்கு சமமாக இருக்காங்க 2 பேரும் அப்படின்னா அது என்னது? பெரிகைனஸ். ஹாஃப் இன்ஃபீரியர் ஹாஃப் சுப்பீரியர், எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கைனீஷியம். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தட்? ஆண்ட்ரோஷியம், ரைட்? ஆண்ட்ரோஷியம், how does it starts? What is this? This is anther. This is anther and this is filament. Anther and filament. Anther and filament. Together, anther plus filament, it is called a stamen. It is called a stamen. Anther plus filament, it is called a stamen. Okay. இப்போ இந்த ஆன்டர் ஃபிலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை ஸ்டேமன்னு சொல்கிறோம். பட் இட் இஸ் fully together it is called androecium. It is called androecium. இப்போ androecium என்ன சிம்பலை நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம்? androecium A, right? androecium is indicated by A. இப்போ இந்த A வந்து Gயோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறோம்? மேலே ஒரு பார் போடுறோம், மேலே ஒரு பிரிட்ஜ் போடுறோம். A வந்து G. androecium போயிட்டு கைனோஷியத்தோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா then we are connecting A and G. That condition is called A க்கு G க்கு ஒரு bridge போட்டிருக்கீங்களா? எஸ், கைனாண்ட்ரஸ். அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் என்னது? கைனாண்ட்ரஸ். ஓகே, கைனாண்ட்ரஸ் மீன்ஸ் ஆண்ட்ரோஷியம் போய் யாரோட அட்டாச் ஆயிருக்கு? கைனீஷியத்தோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. வெரி சிம்பிள், நல்லா கவனி. இந்த ஆண்ட்ரோஷியம் வந்து கொரோலாவோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா, கொரோலாவோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா, கொரோலாவோட இன்னொரு பேர் என்னது? பெட்டல். கொரோலாவோட இன்னொரு பேர் என்னது? பெட்டல். அப்ப ஏ வந்து கொரோலாவோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? எபிபெட்டாலஸ். எபிபெட்டாலஸ். இது புரிஞ்சுதா? ஆண்ட்ரோஷியம் கைனீஷியத்தோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா அது என்னது? கைனாண்ட்ரஸ். கடைசியா எழுதிருக்கீங்கல்ல ஃப்ளோரல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல, கைனாண்ட்ரஸ். ஆண்ட்ரோஷியம் வந்து பெட்டலோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா எபிபெட்டாலஸ். எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட், இந்த ஃப்ளார்ல வந்து ஆண்ட்ரோஷியம் கைனோஷியம், அதாவது சாரி, இந்த செப்பல் பெட்டல்னு தனித்தனியா இல்ல, டெப்பல் இருக்கு. என்ன இருக்கு? டெப்பல், பீரியாந்த். ஆண்ட்ரோஷியம் வந்து பீரியாந்தோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா எபிடெப்பாலஸ் or epiphyllus. Yes or no? Epiphyllus or epiphyllus, you can pronounce it however you want. டெப்பலோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் போடுறீங்க, அதுல வந்து பியோட ஜாயின் பண்றீங்க. பெட்டலோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா சியோட ஜாயின் பண்றீங்க. என்னாச்சு? புரிஞ்சுதா? So you have to read this. Androecium, gynoecium, androecium with corolla, androecium with perianth. Androecium with perianth. Okay, these 3 connections you have to read for androecium. Next we'll see what is that?
see in case of banana உனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ளவர் சொல்றேன் banana பனானாவோட ஃப்ளவர் பார்த்திருக்கீங்களா பார்த்திருக்கீங்க என்ன கலர்ல இருக்கும் பனானா ஃப்ளவர் வயலட் ஓகே எப்படி இருக்கும் பனானா ஃப்ளவர் சின்னதா இருக்குமா பெருசா இருக்குமா எப்படி இருக்கும் ஓகே பெருசா இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேட் இருக்குமா பனானால ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பிராக்ட் திஸ் இஸ் கால்டு பிராக்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு பிங்கிஷா வந்து இங்க ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குமா இங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குமா இருக்குமா இருக்காதா இதுதானே ஃப்ளவர்ஸ் வாழைப்பூ வடை சாப்பிட்டிருக்கியா சாப்பிட்டிருக்க வாழைப்பூவை பார்த்திருக்கியா எஸ் மேம் ஓகே இதுதானே வாழைப்பூ இதுதான் வாழைப்பூ இதுக்குள்ள இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா இருக்கும் நீங்க அந்த பூவை பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இது வந்து ஃப்ளவர் ஓகே இந்த ஃப்ளவர்ல வந்து இந்த ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கேலிக்ஸும் கிடையாது ஆமா கொரோலாவும் கிடையாது கேலிக்ஸும் கிடையாது கொரோலாவும் கிடையாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் ஃபியூஸ் ஆகி ரெண்டும் கலந்த கலவை மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கும் அது வந்து டெப்பல் என்னது டெப்பல் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as பீரியாந்த் இட் இஸ் கால்ட் பீரியாந்த் இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த லெட்டர் பி புரிஞ்சுதா பீரியாந்த் என்னன்னா கேலிக்ஸும் இருக்காது கொரோலாவும் இருக்காது இதுக்கப்புறம் வாழைப்பூ வீட்டில் ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணு வாழைப்பூவை எடுத்து பாரு வாழைப்பூ எடுத்து பாரு இதுக்கு கேலிக்ஸ் கொரோலா செப்பரேட்டா இருக்காது ரெண்டும் ஃபியூஸாக என்ன இருக்கும் டெப்பல் செப்பல் பெட்டல் இருக்காது செப்பலும் பெட்டலும் சேர்ந்து என்ன இருக்கும் ஆமா செப்பல் பிளஸ் பெட்டல் என்ன ஃபார்முலா டெப்பல் ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணு செப்பல் பிளஸ் பெட்டல் sepal plus petal tepal anther plus filament இன்னொரு ஃபார்முலா எழுதி போடுற அதையும் படி anther ஓகே ஸோ இன்னொரு ஃபார்முலா எழுதுற அதையும் படி இந்த ஃபார்முலால வந்து நாளைக்கு டெஸ்ட் anther plus filament இந்த ஃபார்முலா நாளைக்கு டெஸ்ட்னு சொன்ன anther plus filament stamens stigma plus style plus ovary என்னது pistil okay calyx plus corolla என்னது perianth okay so இதெல்லாம் படிச்சிட்டு வந்துரு நாளைக்கு வரும்போது ஓகே so got it sepal plus petal வந்து tepal tepal is represented as tepal is said as perianth புரிஞ்சுதா where you can see this in bananas and this bract no bract வந்து எல்லா ஃப்ளவர்லயும் பார்க்க முடியாது banana is example for that okay in banana you can see the big bracts எதுக்கு இருக்கு bract okay protect to attract somebody எப்பவுமே ஏதாவது ரொம்ப கலரா இருந்ததுன்னா you know you will get attracted right so this bract is to attract to whom it should ஒரு plant போய் யார் attract பண்ணனும் வாழை மரம் யார் attract insects yes honey bees it will attract the insects to attract the insect இது attract பண்ணும் pollination for pollination why pollination for reproduction yes or no for sexual reproduction you know male cannot walk and go to the female right male cannot move to the female because plants are non-motile they will stand in one place so they need somebody to transfer the gametes plants will use mostly insects plants will use snakes bats birds you know there are so many pollinating agents we have we'll study in 12th standard so you understood now so we'll see this so here you see perianth p and
PN fused. So poly means free, gamo means fused, right? Yes. So if bract is there, how we will mention Br? If bract is not there, suppose I am writing one floral formula here, listen. Okay, like this, if I am writing like this. What is the meaning of Br? What is the meaning of this symbol? Zygomorphic means actinomorphic means through any through the center point. No, if you cut in any radius, you will get equal halves. But here through only one plane, you will get a equal halves. Zygomorphic. Okay, zygomorphic now only through one plane. Okay. So next time writing like this. What is the meaning of this? Okay. What is the meaning of K5 fused? K for? K for? Calyx. 5 means? 5 means what? Sepal, no? Sepal, right? Calyx na sepal dane. Okay. C4 fused. Okay. Okay. What is C? K for calyx, C for corolla. Is or no? 4 means 4 petals and 4 are fused. A for androecium. How many stamens? 3 stamens. 3 are free. Yes. Gynoecium is what type? Epigynous or perigynous or hypogynous? Hypogynous. It is hypogynous. It is hypogynous. Superior ovary. Hypogynous, superior. Why I joined A and G? Yes, androecium is attached to gynoecium. It is cohesion or adhesion? If androecium is attached to gynoecium, adhesion. It is example for boys. You are not listening. I think adhesion, cohesion. Cohesion means when the stamen is attached to another stamen, it is called cohesion. Adhesion na vandu gum nu sonna. Paper, gum. Idu rendu different. Paper illa brown sheet. Idu rendu different element. Idu rendu nama paste panna we are using gum, right? Adhesion means when androecium is attached to some different material, different part, then it is called adhesion. Okay, so androecium is attached to gynoecium, and what is the condition called? Correct, gynandrous. What is the condition? Gynandrous. Adhesion is type of attachment. Purunchida? Okay. So in the next class, we'll see about the families. Okay, thank you.